Mr. Shankar furnishes the following particulars in respect of his house properties let out for the previous year 2024-25. இந்த கேஸ்ல அன்ரியலிஸ்ட் ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க, வேகன்சி ரெண்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப ஆனுவல் ரெண்ட்ல இருந்து நீங்க அன்ரியலிஸ்ட் ரெண்ட், வேகன்சி ரெண்ட் இது ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Municipal tax paid by the owner 5%. Determine the net annual value. Okay. Municipal value. Property A 140, property B 120, property C 180. 140, 120, 180, 180, 160, 120. Fair value 150, 130, 170, 130. இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. சொல்லுங்க. So இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. One. Yeah, 150. Second one. 130. Third one. Fourth one. Fourth, fifth, sir. Yes. Last one. Next one. Standard rent. 118, 150, 132, 50. Whichever is less. Okay. Okay. 152. Annual rent. Annual rent equal to unrealised rent, vacancy rent. Renting minus 1. Okay. Annual rent கொடுத்துறாங்க. Unrealised rent 1. Vacancy period 1 month. Losses due to vacancy 12. Okay. Values எல்லாமே அவனே கொடுத்துட்டான். அப்ப ப்ராப்பர்ட்டி ஏக்கு பாத்தீங்கன்னா annual rent 144, 144ல unrealised rent 12, vacancy rent 12, minus 12, minus 12. So the net value calculate பண்ணுங்க. 120. B case, yeah. So annual rent 114, unrealized rent 28.5, losses due to vacancy 14.25. Okay. So 28.5 less 14.25. Property C. இல்ல டைரக்டா இங்க வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்கல்ல 14.2.
144. ஆ ஆமா. கால்குலேட் பண்ணி எடுக்கிற மெத்தட். ஆமா. ஸோ unrealisted rent 4, vacancy rent 60. செக் பண்ணுங்க. D case 144 minus unrealisted rent 36, vacancy rent also 36. 36 minus 36. Calculate பண்ணுங்க. 72. Okay. E case annual rent not applicable கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப E case வராது. F case 192, unrealisted rent 16, losses due to vacancy 160. 16 160. Calculate பண்ணுங்க. Okay. இது வரைக்கும் clear-ஆ? So property A, unrealised rent, sorry, annual rent 120, 71.25, 80, 72, இவங்களுக்கு not applicable, இவங்களுக்கு 60. Clear-ஆ? இது ரெண்டுத்துல whichever is higher. Gross annual value 120. In the case, yes. Next one. Okay. Next one. Okay. Next one. Hmm. Next one. 130. Less municipal tax. Municipal tax வந்து உங்களுக்கு 5% கொடுத்துருக்காங்க. Paid by the owner 5%. So municipal value இருந்து 5%. 140ல 5% calculate பண்ணுங்க. Municipal value இருந்து 5% calculate பண்ணுங்க. First one 130 now. Note பண்ணிக்கோங்க. Section 24, deduction for interest on loan. In case of self-occupied properties available for exercising opting out of the default tax regime. So self-occupied property இருந்தா interest on loan இவங்க claim பண்ணிக்கலாம். Condition, interest on loan borrowed on or after 1/4/1999 இருந்தா for acquisition or construction of house property 2 lakhs வரைக்கும் interest on loan claim பண்ணிக்கலாம். Condition பார்த்தீங்கன்னா complete in 5 years from the end of financial year in which loan was borrowed. Furnish a certificate for interest payable. Interest payable certificate வந்து furnish பண்ணணும். Other cases பார்த்தீங்கன்னா loan borrowed before 1/4/1999 இருந்தா repair or reconstruction 30,000. Okay. So in case இவங்க ரெண்டு கண்டிஷன்லயே வராங்கன்னா 1+2 ஓவராலா 2 lakhs வரைக்கும் தான் எலிஜிபிள். அதுக்கு மேல எலிஜிபிள் கிடையாது. Next one. Calculation of interest on loan borrowed, deduction under section 24 subsection B. Pre-acquisition or pre-construction period. Okay. Starting date, whichever is later.
date of borrowing date or date of commencement of the instruction. Sorry, construction. ஸோ லோன் எப்போ வாங்கியிருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இது ரெண்டுத்துல விச் இஸ் லெஸ் பார்க்கணும். எண்டிங் டேட், date of repayment of loan or earliest 31st March from the date of completion certificate, from the date of completion of certificate construction. ஸோ லோன் ரீபேமெண்ட் எப்போ பண்ணியிருக்காங்க, அதோட earliest 31st March. இதுல எண்டிங் டேட்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் டேட்டை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் ப்ரீ அக்யூசேஷன் பீரியட், ப்ரீ அக்யூசேஷன் ஆர் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். ஸோ டிடெக்டபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ அக்யூசேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ப்ரீ அக்யூசேஷன் பார்க்குறப்போ 1/5 ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கிளைம் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி 5 இயர்ஸ்க்கு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லோன் வந்து 1 லேக்னு வச்சுக்கோங்க. இதை 1 இயர்ல அவங்க கிளைம் பண்ண முடியாது. 5 இயர்ஸ்க்கு 1/5 சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரி இயர் 20,000 சொல்லிட்டு கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட calculation 1/5 into loan amount into pre-acquisition period into rate of interest. Post-acquisition case, loan period of loan unpaid in the previous year into rate of interest. Fully deductible for let out and deemed to be let out. Restricted 30,000 2 lakh in case of self-occupied for 2 houses. Note. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டியூ பேசிஸ்ல தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். லோன் வந்து நீங்க பேங்க்ஸ்ல வாங்கினாலும் சரி, ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்குள்ள வாங்கினாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம். கிளியரா? Next one, no deduction is allowed for any brokerage commission for arranged loan. லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்காக கமிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பீங்க, அது கேஸ் டிடக்ஷன்ஸ் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஃப்ரெஷ் லோன் டேக்கன் டு ரீபே த ஒரிஜினல் லோன் இஸ் allowed as deduction. ஓகே. ஸோ இப்போ ஃப்ரெஷ் லோன் எடுத்து நீங்க ரீபே பண்றீங்கன்னா ஒரிஜினல் லோனை அலோவ் பண்ணுவாங்க, பட் ஃப்ரெஷ் லோனை அலோவ் பண்ணுவாங்க. Interest on loan for unpaid interest and interest on unpaid interest in the case not deducted. இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நீங்க பே பண்ணாம இருக்கீங்க, அந்த கேஸ்ல டிடெக்ட் பண்ண முடியாது. Unpaid purchase price is equal to borrowings. Interest paid to the seller is deducted. Clear? Mr. Natraj started construction of your house on 15th July 2020. He borrowed 2 lakhs on 1st January 2022. Okay. So construction start பண்ணது 15th July 2021. Loan வாங்கினது 1st January 2022. லோனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 15%. ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணது 30th November 2024. And let out thereafter compute this amount of deduction of interest in the following cases. Okay. So ஒரு கேஸ் செப்பரேட்டா டீல் பண்ணணும். First one, the whole loan is outstanding till 31st March 2025. Okay. So first scenario. So first case, pre-acquisition period. Starting date. So first category A. So date of borrowing. Date of commencement of instruction. Sorry, date of commencement of construction. Okay. So loan வாங்கினது பாத்தீங்கன்னா 1st January 2022. 1/1/2022. கமர்ஸ்மெண்ட் பத்தி எதுவுமே கொடுக்கல. ஆக்சுவலா கமர்ஸ்மெண்ட் வந்து அவங்க முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி லோன் வாங்குறதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. செகண்ட் ஒன், எண்டிங் டேட்.
Date of repayment, earliest 31st March, due to completion. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் டேட் ஆஃப் borrowings 1/1/2022, டேட் ஆஃப் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ லோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால நாட் அப்ளிகபிள். இதுல விச் எவர் இஸ் லேட்டர். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துல நீங்க 1/1/2022 இதை தான் எடுப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட். இது ரெண்டுத்துல விச் எவர் இஸ் earlier. ஆக்சுவலா ரீபேமெண்ட் பண்ணல, லோன் அமௌண்ட் ஃபுல்லா அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல தான் இருக்கு. ஸோ ரீபேமெண்ட் இன்னும் பண்ணல, பெண்டிங்ல இருக்கு. ஏர்லியஸ்ட் 31st மார்ச். ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா 30th November 2024. ஸோ ரீபேமெண்ட் இன்னும் பண்ணல. ஹவுஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணது 30th November 30/11/2024. ஏர்லியஸ்ட் 31st மார்ச்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஏர்லியஸ்ட் 31st மார்ச் 31/3/2024. கிளியரா? கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணது 30th November 2024. ஸோ 27 months. ஸோ 27 months இயர் பேசிஸ் கால்குலேட் பண்ணோம்னா 2 years 3 months வரும். 2 year 3 months. ஸோ அப்போ 3/12 கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 3/12 கால்குலேட் பண்ணும். ஸோ 2 year 3/12 எடுத்தீங்கன்னா 0.25. அப்போ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.25 years. இது வரைக்கும் கிளியரா? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.25 years. ஆமா, 2 years plus 3 months இல்ல. So the next calculation, T acquisition interest one-fifth into loan into pre-acquisition period into rate of interest. So 1/5 loan amount 2 lakh, pre-acquisition period 2.25, rate of interest 15%. 15 divided 100. Calculate பண்ணுங்க. Two lakh loan amount. Second one, post acquisition interest. Yeah. So in this case, loan into period of loan unpaid
into rate of interest. Period of loan was paid in the previous year. So loan பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs. Yeah. இந்த கேஸ்ல இது வரைக்கும் டில் டேட் வரைக்கும் அவங்க எதுவுமே பே பண்ணல. கோல்ட் லோன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் தான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த பார்ட் வந்து நமக்கு இக்னோர் ஆயிடும். டைரக்டா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 15%. 2 lakh into 15%. அப்ப கேஸ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் டிடக்ஷன் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. $43,500. 13,500 plus 30,000. Clear? Second one, the entire loan has been refunded on 31/12/2024. Okay. So 31/12/2024 அப்ப entire loan வந்து repay பண்றாங்க. So first one, the date of borrowing 1/1/2022 loan வாங்கினது. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது ரெண்டுத்துல whichever is earlier, same 1/1/2022. Date of repayment, repayment பண்ணது 31st December 2024. Earliest 31st March due to computation as usual. Last case ல பார்த்த அதே கண்டிஷன் தான் 31/3/2024. இது ரெண்டுத்துல whichever is earlier, எந்த டேட் முன்னாடி இருக்கு earliest-ஆ இருக்குன்னா 31st March தான். So 31/3/2024. பீரியட் பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே பீரியட் தான் 2.25. So pre-acquisition period as usual 1/5. Loan amount same 2 lakh. Pre-acquisition period 2.25. Rate of interest 15 divided 100. Calculate பண்ணுங்க. So loan பாத்தீங்கன்னா 2 lakhs. Period of loan unpaid previous year. So இவங்க loan repay பண்ணது 31st December. Earliest 31st March 31/3/2024. Okay. So 31st Marchல இருந்து 31st December வரைக்கும் how many months? 9/12. Rate of interest 15%. Calculate பண்ணுங்க. Copy. That's the third one. He has been refunded 50,000 on 31/12/2023 and 50,000 on 31/12/2024. Okay. So total loan வாங்குனது 2 lakhs. அதுல 1 lakhs repay பண்ணிட்டாங்க. Balance 1 lakhs வந்து இன்னும் pay பண்ணல. So அப்ப மூணு ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். First one 31/12/2023. So இந்த ஆங்கிள் டிஸ்கஸ் பண்ணீங்கன்னா as usual date of borrowings 1/1/2022. Date of commencement of the case nothing. So 1/1/2022. Date of repayment
ரீபேமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க 31/12/2023 அண்ட் earliest 31st March. Yeah, 31/3/2024. Yeah, இது ரெண்டுத்துல whichever is less பார்த்தீங்கன்னா 31/12/2023. டைம் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணுங்க. Case 2 31/12/2024. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சேம் அதே கண்டிஷன் தான், பெருசா சேஞ்சஸ் இருக்காது. செகண்ட் ஒன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் 31/12/2024. 31/3/2024. இது ரெண்டுத்துல whichever is earlier 31/3/2024. டைம் பீரியட் செக் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ டோட்டலா 2 lakhsல 1 lakhs பே பண்ணிட்டாங்க, பேலன்ஸ் 1 lakh வந்து பெண்டிங் இருக்கு, ரீபேமெண்ட் பண்ணல. ஓகே, ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அதே தான், பெருசா சேஞ்சஸ் இல்லை. செகண்ட் ஒன் ரீபேமெண்ட் பண்ணல, அப்ப இங்க எந்த எதுவுமே இருக்காது. அட்லீஸ்ட் 31st March 31/3/2020 சேம் அதே தான் வரும் 31/3/2020. ஸோ டோட்டலா டைம் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா 2.5. வெயிட் சாரி 2.25 தானே வரும், 27 monthனா 2.25 தான். clear? Okay. So first case பார்த்தீங்கன்னா 31/12/2023. இதோட calculation 1/5 for the loan amount. Okay. So இந்த loan repay பண்ணது first case வந்து 50,000. Pre-acquisition period 2 years. Rate of interest 0.15. இது first case. Second case 31/12/2024. 1/5 loan repayment 50,000. Period 2.25. Interest 0.15. Last scenario outstanding cases 1/5 loan amount 1 lakh. Period 2.25 into 0.15. மூணையும் calculate பண்ணி சொல்லுங்க. Yeah, wait. இந்த post acquisition முடிச்சு. So loan yeah. So 50,000 வந்து இந்த கேஸ் வந்து earlier செட்டில் பண்ணிட்டாங்க. இந்த கேஸ் வந்து 31st மார்ச்சுக்கு அப்புறம் செட்டில் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 31st மார்ச்சுக்கு அப்புறம் செட்டில் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 31st மார்ச்ல இருந்து 31st டிசம்பர் வரைக்கும் 9 months. ஸோ 50,000 into 9/12 into 15%. பேலன்ஸ் இருக்கிறது 1 lakh. இன்னும் ரீபேமெண்ட்டே பண்ணல, ஸோ அதனால இந்த கேஸ் அப்ளிகபிள் கிடையாது. ஃபிளாட்டா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 15%. ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணுங்க. நோட் பண்ணி